let's try to do something with friction. Okay, okay. All right, let's do number 24. So 24 take to Poro. Okay. Eta dynamics 1. Acha, coefficient of friction. 1, 2. All right, all right. So let me first draw this diagram. So this is winter 15. This is question 24 of the worksheet. So we have a 35-degree here, and particle P and particle Q. So particle P and particle Q. All right. And P has m kgs of mass. So let's talk about the forces for a bit. So this is 5 kg. So that is mg sine 35, right? And we have tension over here, tension acting upwards as well. And what about Q? Q is, I think I made a mistake. P is M. P is M. P is m kg. This is m kg. And this one is 5, so that is 50 newtons, all right? And we know there is friction because এখানে বলছে যে rough plane. Particle P is at rest on the plane and Q hangs vertically below the pulley, blah, blah. The coefficient of friction is given. Find the set of values of M for which the block remains at rest. So this is interesting because set of values are questioned. So set of values of M. So এখানে কয়েকটা জিনিস আছে. We're talking about an inequality, and whenever we're talking about an inequality, there is some sort of uncertainty, something we're not sure about. যদি আনসার্টেনটিটা না থাকে, it's not like মানে uncertainty in the sense uncertainty in some information, we're not really 100% sure what is going on, এরকম একটা uncertainty, তা না হলে inequality আসতো না, তাহলে equal to দিয়ে আমি শেষ করে ফেলতে পারতাম. So what am I talking about? Well, keep in mind from friction যে আচ্ছা, so এখানে coefficient of friction mu এর value 0.2. Keep in mind the friction acts in the direction opposite to motion or in the direction যেদিকে তোমার হচ্ছে গিয়ে supposed motion. Okay, so supposed motion মানে কি, I do not know the value of tension and I do not know the value of M either, but I do know that friction is acting. Now friction is acting, but I'm not really sure friction কোন দিকে কাজ করতেছে. There are two possibilities: friction acting in this direction upwards or friction acting downwards. Now because I'm not sure, and I'm not sure because আমি জানি না t বড় নাকি, I do not know if this is bigger or this is bigger, right? তুমি ক্যালকুলেটরে t এর ভ্যালুটা যদি বসাও, which you do not know, যদি বসাও তাহলে t এর ভ্যালুটা বড় আসবে নাকি এটা বড় আসবে আমরা জানি না, because এখানে m ও মিসিং. And because of that we can't really judge যে উপরে কাজ করবে না নিচে কাজ করবে. So let's say in an example I knew যে এদিকে কাজ করতেছে 30 নিউটন, এদিকে কাজ করতেছে 20 নিউটন, and the block is at rest. So if that was the case তাহলে আমি বুঝতেই পারি ফ্রিকশন তো উপরেই হবে, তাই না? But or the other way around, but I do not have those values, so how can I say friction উপরে or নিচে? We can't. So এখন I need to do a bunch of calculations, and the calculations go like this. Assuming friction up the plane, একবার করব ম্যাথটা, and assuming friction down the plane, একবার ম্যাথ করব, down the plane একবার ম্যাথ, ঠিক আছে?
আচ্ছা, okay, so let's assume friction is above the plane, এই যে friction. So let's form a few equations here. um, T plus friction is equals to 10m sine 35. Okay, and এটা দিয়ে একটা ইকুয়েশন বের করতে পারি, সেটা হচ্ছে এই পার্টিকেলটা is at rest. Interesting. So T is equals to 50 Newton. Well, what's that? Well, that's interesting because straight away আমরা T এর একটা ভ্যালু বের করে ফেলতে পারতেছি। সো এটা কিভাবে বের করলাম? From particle Q. Thankfully Q এর সিচুয়েশনটা ছিল যে কিউটা রেস্টে আছে, কিউটা রেস্টে আছে কারণ 50 নিউটন আর ওর টেনশন ব্যালেন্স করে ফেলছে, তাছাড়া তো রেস্টে থাকতে পারলো না। So that is going to help me narrow down the equation more, right? So I wasn't expecting this. So কি হলো? 50 plus friction is equals to 10m sine 35. So friction is equals to 10m sine 35 minus 50. That is the value of friction I got, right? আচ্ছা, এখন একটা ঝামেলা আছে. If you've seen the videos for limiting friction, you realize যে whenever an object is at rest or is in equilibrium, we cannot confirm if the friction acting is the limiting friction acting. So limiting friction এর ব্যাপারে আইডিয়া আছে? ভিডিওস গুলো দেখছো আসলে সারা? Acha. Remember, limiting friction is the maximum possible friction of the surface. So in this case, I know that the particles are rest, but was the maximum friction necessary? I'm not sure, because কোনো জায়গায় কোয়েশ্চেনে আমাদেরকে লিমিটিং ফ্রিকশনের হিন্ট দিয়ে দেয় নাই। লিমিটিং ফ্রিকশনের হিন্ট গুলা বলতে আমি কি বুঝাইছি? They would have mentioned something about the limiting friction. They would have mentioned something about limiting equilibrium. They could have mentioned something about the blocks are on the point of moving, meaning barely holding up. ঠিক আছে? Instead, এগুলো কিছুই বলে না. Instead, they said is simply at rest. So I know there is some sort of equilibrium, but is the friction limiting equilibrium মানে limiting friction কাজ করতেছে, মানে like on the verge, সবকিছু থেমে আছে but on the verge. ঠিক আছে? হ্যাঁ, না, ইটস নট দ্য সেম থিং অ্যাজ ইকুইলিব্রিয়াম। যেরকম আমি তোমাকে বলি, সাপোজ এখানে একটা সারফেস আছে এন্ড আমরা জানি যে দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন অফ দিস সারফেস, দ্য ম্যাক্সিমাম কেপাবিলিটি অফ দিস সারফেস ইজ 50 নিউটন। মানে ও 50 নিউটন পর্যন্ত তোমাকে থামায় রাখতে পারবে। লেটস সে ইউ স্টার্ট পুশিং 20 নিউটন পর্যন্ত, উইল ইট মুভ? কেন? ইয়া, মুভ করবে না, বিকজ and this might be confusing, 20 newton friction কাজ করবে। And this is, I said confusing because friction behaves in a very odd way. Limiting friction act করবে না unless it's necessary. So যতটুক দেয়া লাগবে ততটুক দিয়ে তোমাকে থামায় রাখবে। So notice how এই সারফেসের লিমিটিং ফ্রিকশন 50, মানে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ হচ্ছে 50, বাট ওই স্ট্রেংথটা এখানে লাগতেছে না, এখানে মাত্র 20 দিলে থেমে রাখবে। সো লেটস সে একই সিচুয়েশনে তুমি আরেকটু বাড়াইলা, 40 দিলা, তখনও কি মুভ করবে? করবে না, বিকজ ও 40 দিয়ে বসায় রাখবে তোমাকে। বাট দ্য মোমেন্ট ইউ অ্যাপ্লাই 52 নিউটনস, তখন কি হবে? ওকে কিছুই দিবে না? দিবে। ও ওর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটিটা দিয়ে ও চেষ্টা করবে, বাট ইট উইল স্টিল মুভ। সো ইন দিস কেস আই নো ফ্রিকশন is 20, but I don't, but this is definitely not the limiting value. This is definitely not the limiting value. This is definitely the limiting value. So this is the limiting value acting. And in such cases, when we do not know if the friction that is acting is limiting, আমরা এই inequalityটা বলি, the friction that we calculate is less than equals to the limiting friction.
যে আমার ফ্রিকশন ক্যালকুলেশনটা হতে পারে ইকুয়ালস টু as in the case of uh, the third example, but might also be that in the situation the maximum friction was not necessary, thus the less than. ঠিক আছে, does this inequality make sense to you? হ্যাঁ, এইটার থেকে আমরা বলতে পারি যে friction that we calculated is less than equals to mu into r. Now mu r টা কি? That is the value, that is the formula for limiting friction. যে mu হচ্ছে the coefficient of friction depends on the surface, আর r হচ্ছে the normal contact force. এটা সব ভিডিওতে আছে, ভিডিও normal contact force, normal contact force. So এই এক্সাম্পলে আমরা একটা ফ্রিকশন ক্যালকুলেট করছি in terms of m, but I can't say for sure if that is my limiting friction because ওখানে কিছু বলে দেয় নাই. That is where the uncertainty comes from, right? So what is the value of the limiting friction? Mu r. What was the value of mu? 0.2. What was the value of r? আমাদের যেহেতু inclined plane, it's mg cos. Remember, mg sin যদি নিচে হয়, so this is 10 mg cos 35, because ওইটার সমান হবে normal contact force. এই দুইটা equal হতে হবে. So since there are no other forces in that direction, 10 m cos 35 will be my normal contact force. So this is my limiting value, but I am not certain যে এই ফ্রিকশনটা কি আদৌ my limiting value reach করছে. So that uncertainty I'm going to present in this manner. The friction I calculated could be less than, but could also be equal to the limiting friction. So the friction I calculated was 10m sine 35 minus 50, and the limiting friction I calculated was this, 10m cos 35. And with this inequality, I can make m the subject and figure out a set of values of m, right? So let's do that. 10m sine 35, so এটা কি হবে, minus 2m cos 35 is less than equals to 50. If I take m common, এটা ক্যালকুলেটরে করো, 10 sine 35 minus 2 cos 35 less than 50. So m is less than equals to 50 divided by 10 sine 35 minus 2 cos 35. 12.2. Acha. So if this is the scenario, m is less than equals to 12.2 kilograms. So this is one possible set of values of m. And remember, we only did this for half the situation, assuming friction was up the plane. Now let's do the same assuming friction was down the plane. Now it won't be a repetition, some things will be the same. Just equation টা বলি, friction এখন নিচে কাজ করতেছে, তো তখন the equation is gonna be friction plus 10m sine 35 will balance out the 50 Newton tension. So friction এর ভ্যালুটা আমি পাইছি 50 minus 10m sine 35. So this is for this situation, right? So again I have a new friction, but obviously limiting friction is gonna be the same because surface same to কিছুই change হয় নাই, just direction of friction changes, but the capacity of the surface to give a certain amount of friction change হয় নাই. That only changes when the surface changes or the normal contact force changes. mu এর value change হয় নাই, r এর value change হয় নাই. So limiting friction এর value এই জিনিসটাই থাকবে, যে এই জিনিসটাই থাকবে. So I'm now going to compare again. Limiting friction is going to be mu into r, 10m cos 35. Once again, the inequality, the friction I got
is less than equals to the maximum friction. Again, I hope you understood why less than equals to DC, because আমরা জানি না ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনটা বের মানে ডিমান্ড করা হয়েছে নাকি, ঠিক আছে? সো ওরকম একটা জিনিস। সো when we do the math, সাইন টাইন ঠিক মতো যদি দেখো, I'm just going to take the m's to the right and make sure the inequality is facing the right direction. So that is 2m cos 35 plus 10m sine 35 is greater than equals to 50. M common now, and m is greater than equals to 50 divided by 2 cos 35 plus 10 sine 35. এটা ক্যালকুলেটর করো। 35 এত বেশি আসে কত? এত বেশি আসতেছে উইয়ার্ড ভ্যালুস নাকি? 24 কই? আমাদের ক্যালকুলেশনে মনে হয় ভুল হয়েছে। এই যে সারা, এই যে লেফট এই ক্যালকুলেশনে 12.2 আছে। হ্যাঁ, 12.2 আছে, এখানে একটু ভুল হয়েছে, দেখো 50 divided by all of it. Yeah, ঠিক আছে, good. So now we have an interesting inequality. 6.78 kilograms. 6.78 kilograms. So if we summarize, m is greater than 6.78, but m is less than 12.2 kg. এটা একটা সুন্দর করে আমি মানে লিখতে পারি কিন্তু, if this is your number line, 6.78 এর বেশি বলতেছে কিন্তু 12.2 এর কম বলতেছে। সো এটাকে সুন্দর করে ম্যাথমেটিক্যাল সেন্সে লেখা যায় 6.78 থেকে 12.2 kgs. So this is how you figure it out. ঠিক আছে, কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এইটা একটু কমপ্লেক্স, ঠিক আছে, বাট আই থিঙ্ক with the explanation and everything একটু টাইম লেগে গেছে, বাট ওই তো ডায়াগ্রাম গুলা ঠিক করে আঁকলে you have to understand যে you don't know the direction of the friction, এই জন্য দুইটা পসিবল inequality আসছে, and inequality আসছে because you do not know যে লিমিটিং ফ্রিকশন কাজ করতেছে নাকি, ঠিক আছে? সো এইগুলা একটু মাথায় রাখতে হবে, and there are questions like these. So এইগুলা ইমিটেট করতে পারবো ওই কোয়েশ্চেন গুলাতে, সেট অফ ভ্যালুজ, রেঞ্জ অফ ভ্যালুজ অফ সামথিং, হ্যাঁ, এইগুলার কোয়েশ্চেন গুলা আমরা এইভাবে করতে পারি। So these were the two questions I asked, I wanted to talk about before going into before closing the chapter officially. ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন you can go ahead and do all these pulley related questions. Now some of these will be easy, some of these will be like this, but some of them might give you other difficulties as well, ঠিক আছে? But again, ওগুলো আমাকে দেখাইতে হবে, but I think now you have the foundation to actually go ahead and tackle the questions. নিজে না করলে obviously হবে না, ঠিক আছে? Got it?